Okay. Hello friends. In the previous lectures we have discussed about the forms of communication, that is verbal communication, written communications and non-verbal communication. Now, in this case we are going to discuss about the personal counseling. If we come to know about how the person is behaving, if you come to know that what is the mindset of that person at this moment, whether it is required the counseling or not, then we will further decide about the what sort of counseling. So here we are going to discuss about the personal counseling. Counseling of a staff is become an essential function of the supervisor. Supervisor is a counselor, mentor, and advisor of the worker. If he does not get connected with the worker by above roles, it is difficult to achieve the objective. ओके. आता तुमचा सुपरवायझर आहे. सुपरवायझरला 2-3 रोल परफॉर्म करायचे. एक काउन्सलर आहे, मेंटर आहे आणि ॲडवायझर असतो वर्कर करता. इफ ही डज नॉट गेट कनेक्टेड विथ द वर्कर बाय अबाव रोल, इट इज डिफिकल्ट. आणि त्यांनी जर ते कनेक्ट व्हायला नाही जमलं सुपरवायझरला, तर जो ऑर्गनायझेशनचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे तो अचीव व्हायला खूप डिफिकल्ट होऊन जातं. काउन्सलिंग ॲट वर्कप्लेस इज अ वे ऑफ ऑर्गनायझेशन to care about the employee. So what is the counseling? Counseling is a way of organization to show they care of they have the care about their employees. Apart from being personal problem, there are various reasons which can create stress for the employee at the workplace. Okay, stress is not created only because of the personal problem. There are n number of other problems in the organization also that will create the stress, okay, for the employee at the workplace. Now, need for personal counseling. Now, what is the need of personal counseling that we are going to discuss? Unrealistic target or workload. बरेचदा काय दिलेलं असतं, टार्गेट खूप मोठं दिलेलं असतं की मला संध्याकाळपर्यंत 50 जॉब रेडी पाहिजे. आता हे अनरिअलिस्टिक टार्गेट असेल कदाचित. ओके, द पर्सन इज नॉट एबल टू कम्प्लीट दिस. सो अनरिअलिस्टिक टार्गेट असेल किंवा वर्कलोड असेल तर त्याच्यामध्ये त्याची इफिशियन्सी डिक्रीज होऊन जाईल. दॅट विल इन्क्रीजेस द स्ट्रेस लेवल अँड डेफिनेटली दॅट विल अफेक्ट द ऑब्जेक्टिव्ह. सेकंड इज कॉन्स्टंट प्रेशर टू मीट द डेडलाईन्स. ओके, कॉन्स्टंट प्रेशर असतं ऑर्गनायझेशनमध्ये बरेचदा की तुम्हाला ही डेडलाईन आहे, या डेडलाईनमध्येच काम कंप्लीट करायचं आहे. रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड अकाउंटेबिलिटी, दिस इज वन रिझन. कन्फ्लिक्ट्स ऑर बॅड इंटरपर्सनल रिलेशन विथ सुपरवायझर अँड सबऑर्डिनेट. प्रॉब्लेम्स इन ॲडजस्टिंग टू द ऑर्गनायझेशन कल्चर. नवीन माणूस असेल तर ऑर्गनायझेशनच्या कल्चर सोबत लगेच टाईप व्हायला प्रॉब्लेम्स येतात बरेचदा. वर्कर्स लूज कॉन्फिडन्स इन जॉब because of certain problems. They may lose the confidence in doing their job. Workers make repetitive mistake. In that case also it requires the personal counseling. Workers are in stress. Stress in work is affecting the mental condition. कामामधला जो तणाव आहे त्याच्यामुळे तुमची मेंटल कंडिशन डिस्टर्ब होते आणि ते दॅट विल डेफिनेटली अफेक्ट द युअर परफॉर्मन्स. काउन्सलिंग हेल्प्स द एम्प्लॉय टू शेअर अँड लुक ॲट हिज प्रॉब्लेम फ्रॉम द न्यू पर्स्पेक्टिव्ह. तर या गोष्टींमध्ये व्हॉट एव्हर द प्रॉब्लेम यू आर डिस्कस, दॅट अनरिअलिस्टिक टार्गेट असेल, कॉन्स्टंट प्रेशर असेल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतील, कन्फ्लिक्ट असेल, दोघांमध्ये थोडेसे वाद असतील, ओके, प्रॉब्लेम्स असतील आणि नवीन ऑर्गनायझेशन कल्चरसोबत ॲडजस्ट व्हायचे, तर त्या केसेसमध्ये आहे ना काउन्सलिंग खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्या काउन्सलिंगमुळे आहे ना वर्करला एक नवीन दिशा मिळतं की आपण त्या कामाकडे कसं बघायचं, कशा पद्धतीने करायचं. डेफिनेटली ही इज कॅपेबल ऑफ डुईंग दॅट, बट इट रिक्वायर सर्टन काउन्सलिंग अँड काउन्सलिंग ॲक्ट ॲज अ मोटिवेटिंग फॅक्टर ओव्हर हिअर. Qualities of a supervisor as a counselor. Okay, a counseling supervisor must demonstrate leadership skill. त्यामध्ये सुपरवायझरला काही क्वालिटीज पाहिजे, त्यातली एक आहे ना त्याच्यामध्ये लिडरशिप स्किल असायला पाहिजे. मस्ट हॅव एक्सपर्टाईज इन हिज ऑर हर फील्ड. ओके, त्याच्या फील्ड जे असेल वर्क फील्ड त्यामध्ये त्यातला एक्सपर्टाईज असायला पाहिजे. ही मस्ट हॅव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दॅट. मोटिवेशनल अप्रोच. सुपरवायझरचा अप्रोच कसा असायला पाहिजे, मोटिवेशनल. ही शुड बी एबल टू मोटिवेट दॅट, देन ओनली द काउन्सलिंग बिकम इफेक्टिव्ह वन. प्रॉब्लेम सॉल्विंग नेचर. ओके, प्रॉब्लेम जर असेल तर त्याचं सोल्युशन कसं फाइंड आउट करायचं ते त्याने दाखवायला पाहिजे. द नेचर ऑफ द सुपरवायझर शुड बी प्रॉब्लेम सॉल्विंग. काउन्सलर शुड शुड पजेस पॉझिटिव्ह थिंकिंग. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट, काउन्सलर पॉझिटिव्ह थिंकर पाहिजे. काउन्सलरच जर निगेटिव्ह थिंकिंगचा जो बनायला लागला तर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू रेक्टिफाय द प्रॉब्लेम. ओके, गुड कम्युनिकेशन स्किल. आणि कम्युनिकेशन स्किल्स खूप चांगल्या प्रकारे पाहिजे, तरच प्रॉपर काउन्सलिंग होऊन जाईल. यू हॅव द ट्रिमेंडस नॉलेज. तुमच्याकडे किती नॉलेज असेल, काही असेल, पण तुम्हाला ते एक्सप्रेसच करता आलं नाही तर त्याचा यूज काय. सपोज तुम्हाला एखादा सब्जेक्ट आहे, त्या सब्जेक्टचं खूप नॉलेज आहे,
पण एक्झाममध्ये लिहायताच येत नाही, पास होणार का त्या सब्जेक्टमध्ये? तसंच याच्यामध्ये तुमच्याकडे नॉलेज आहे पण तुम्हाला ते एक्सप्रेस करता येत नाही, समोरच्याला कन्व्हिन्स करता येत नाही, त्या नॉलेजचा झिरो यूज आहे. अँड ही शुड बी वर्क इन द इथिकल मॅनर. Okay, so these are some things that are very important. Now, ways to elaborate the decision respective management at their level can elaborate the decision in the following ways. Okay, so in this we are going to just discuss about the advanced predictions of the possible mistake. Okay, आता मिस्टेक होऊ शकतात आणि होणारच आहेत त्या, तर त्याच्याकडे आपण आधीच त्याचं कसं काय करू शकतो, ॲडव्हान्समध्ये त्या काय मिस्टेक होऊ शकतात, वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट देम. As a successful supervisor, one must have logical skill and thinking abilities to predict what mistakes are possible in the near future at the workplace. Mistake may be predicted by supervising the current working condition, compromising deviation with the standards, analyzing worker general work attitude, complexity of use technology, then that will result into the elaborate decision. Many conditions, subordinates are unknown of the decision taken by the higher or middle level management. This creates confusion among the workers. Hence, the decision may be elaborated in some cases. Okay. बरेचदा वेळेस काय होतं की सबऑर्डिनेटला वरून काय डिसिजन घेतलेले आहेत त्या माहितीच पडत नाही किंवा त्याच्यामुळे त्यांच्यात कन्फ्युजन होतं, त्यामुळे काय ज्या डिसिजन झालेले असेल त्या तुम्हाला एलॅबोरेट करायला पाहिजे. ओके, सो हाऊ टू एलॅबोरेट द डिसिजन. Now, ways to elaborate the decision. What is the need? First, we are going to, before going for the elaborating the decision, we are going to find out what is the need of elaborating the decision. To create the awareness about the decision, to emphasize policies of management, to avoid confusion, to get clarity about their future work, and to understand duties and responsibilities regarding their decisions. Now, what are the methods or ways by which we can elaborate the decision? So there are certain ways with which you can elaborate the decision irrespective of the management at their level. One method is what? On notice board. We can just place the decisions which are made on the notice board in the written format. In meeting, we can discuss in the meeting. During counseling and by common circular to all, we can just circulate the decision. Decisions that can be elaborated regarding following issues are uniform of workers, overtiming, working hours, bonus and benefits, changes of the schedule work, transfer of employee within organization, need of training to the employee. These are certain decisions when to be elaborated. काही डिसिजन तुम्हाला सांगायचे, मग वर्करचा युनिफॉर्म कसा असायला पाहिजे, ओके, त्यांनी कधी युनिफॉर्म घालायला पाहिजे, ओव्हर टाईमचे वर्किंग आवर काय आहेत, बोनस आणि बेनिफिट कसे मिळणार आहेत, वर्क शेड्यूलचा टाइम चेंज झालेला असेल तर ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला पाहिजे, ट्रान्सफर ऑफ एम्प्लॉई विदिन ऑर्गनायझेशन, एखाद्या एम्प्लॉईची विथ ऑर्गनायझेशनमधून एका डिपार्टमेंट टू दुसऱ्या डिपार्टमेंटमध्ये ट्रान्सफर झाली असेल तर ते कम्युनिकेट करायचं, कोणाला ट्रेनिंगची आवश्यकता आहे का ते फाइंड आउट करून त्याची डिसिजन घ्यायची आणि ज्यांना असेल त्यांचं नाव नोटीस बोर्डवर डिस्प्ले करायचं. लेइंग डिसिप्लिनरी स्टँडर्ड्स इन ओव्हरऑल वर्किंग. Okay, so importance of disciplinary standards. Why disciplinary standards are important? Because with the disciplinary standard, it will maintain workplace standards. Disciplinary standards जर घेतले, ॲक्शन जर तुम्ही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स फाइंड आउट केले तर त्यामुळे वर्कप्लेसमध्ये एक स्टँडर्ड मेंटेन होतं, वर्क मेंटेन. कंट्रोल, इट विल कंट्रोल द प्रॉब्लेम्स, इट विल इम्प्रूव्ह द क्वालिटी इन द वर्क परफॉर्मन्स. टाइम फॅक्टर फॉलोड, द डेडलाईन्स आर गोइंग टू बी मेंट इन दिस केस, कारण त्याच्यावर डेडलाईन जर मीट झाली नाही तुम्ही त्याच्यात काय देणार, ॲक्शन घेणार आहे, त्यामुळे टाइम फॅक्टर जो असतो तो फॉलो होतो. प्रिव्हेंट मोर सिरियस प्रॉब्लेम. स्टँडर्डायझेशन ऑफ द वर्क गेट्स इम्प्रूव्ड. अवॉइड लॉसूट्स, लॉसेस आर रिड्यूस अँड अवॉइड मिसकंडक्ट्स. ओके, देन that these are the things that we have discussed. The importance of disciplinary standard will maintain the workplace standards. It will control the problem. Okay, the problem is not going to spread up. At the initial level only we are going to minimize it. Okay, कारण जर प्रॉब्लेम छोटा असेल आणि तेव्हाच जर तुम्ही रेक्टिफाय करून त्याला सॉल्व्ह केलं तर बेटर, अदरवाइज इट विल क्रिएट द लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स. क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्मन्स इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड. टाइम फॅक्टर फॉलो होतो, कारण डेडलाईन सेंड केलेला आहे आणि डेडलाईन फॉलो झाली नाही तर तुम्ही त्याच्यावर काहीतरी ॲक्शन घेणार आहे.
prevent more serious problem, standardization of the work get improved, आणि avoid lawsuits. Losses are reduces. It will avoid the misconduct. Now ways of laying the disciplinary standards. What are the ways? Disciplinary action. एखाद्याने जर काही प्रॉब्लेम क्रिएट केला तर त्याच्यावर तुम्ही ऍक्शन घ्यायची. ट्रेनिंग फॉर द डिसिप्लिन. ओके, प्रत्येकाला ट्रेन करायचं त्याच्यामध्ये की यू हॅव टू फॉलो दिस डिसिप्लिन इन दिस मॅनर. अवॉर्ड्स टू डिसिप्लिन प्रॅक्टिस. जो कंटिन्यू डिसिप्लिनमध्ये करतोय, काम करतोय, त्याच्याकरता तुम्ही अवॉर्ड्स द्यायला पाहिजे. एखादा डिसिप्लिन ब्रेक करतोय त्याच्यावर तुम्ही ॲक्शन घ्यायला पाहिजे. पनिशमेंट टू नॉन डिसिप्लिन एम्प्लॉई. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण फक्त आपण ऑन पेपर असेल की वी हॅव दिस डिसिप्लिनरी स्टँडर्ड, वी विल फॉलो दिस वन, आणि कोणावरच जर पनिशमेंट झालेली नसेल तर त्याचे यूज होणार. जसं कोर्टामध्ये, ओके, तुम्ही जर एखाद्याला मारलं किंवा एखाद्याचा मर्डर केला तर तुम्हाला फाशीची येऊ शकतं, असं स्टेटमेंट आहे. पण जर आजपर्यंत कोणाला फाशी दिलेली नसेल तर लोक बिंदास हे करतील. ओके, त्याच करता फक्त तुमचं ऑन पेपर नसायला पाहिजे. दॅट शुड बी रिफ्लेक्टेड. इफ समवन इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स अँड रेग्युलेशन, यू हॅव टू टेक द डिसिप्लिनरी ॲक्शन अगेन्स्ट हिम. ओके, दिस डिसिप्लिनरी ॲक्शन शुड बी कम्युनिकेटेड टाईम टू टाईम बेसिस. आणि त्याच्यामध्ये इंडस्ट्री ऑर्गनायझेशनमध्ये 2 टाईम असायला पाहिजे, इन टाईम आणि आउट टाईम. ओके, इफ यू आर गोइंग टू कम ऑन टाईम means you will respect the time, so you will definitely get rewarded for this one. Okay, and quality karta पण, if you are going to produce the zero error, then you should be awarded in that case. So these are certain ways of laying the disciplinary standard in the organization.